Всем привет! Что? Настало и наше время посмотреть на эту игру. Здравствуй, Саша. Сразу предупреждаю, играю на Xbox, и русской озвучки тут нет, только субтитры. Ну, симпатичный мальчик тут. Как раз таки. Можно особо никого и не искать. Итак, пойдет. А я же говорила, что будет. Как это внезапно. Что тут можно прическу поменять? Да? Да, я знаю, что есть. На ПК. На Xbox-то я ее никак не поставлю. Тут он мне напоминает из фантастических тварей. Как звали его? Клетчатый пиджак? Нет. Клетчатого нет пиджака. Здравствуй. Вот давайте ваше предположение, какой у меня будет факультет. Какая шевелюра, господи, сколько здесь. Ну, там что-то есть. Что-то такое вампирское. Как интервью с вампиром. Такие длинные волосы. Угу. Но это вообще нет. Ладно. Вернемся к тому, что у нас тут было. Вроде что-то... Что-то такое. Да. Что? Тип лица. Лицо, да. Я думаю, оставим как есть. Шрамы. Брови. Цвет глаз. Сделаем синие ему глаза. А это что? Он. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Лилипут какой-то. That was quite something. Ну, ничего так. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. I'm eager to get to Hogsmeade. Не, он вполне симпатичный. Так, ты будешь I am ползти? indeed a student, but I could... A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. That was quite something. Пусть будет такой. А второй голос какой? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this club. I'm eager Можно to тут, get to конечно, Hogsmeade. поиздеваться. Сложность нормально. Пойдет. Эмичка. Да, ломается голос. Волшебник. Ой, да пусть без всяких... Так, начать путешествие. Я думаю, закончили. Поттер Гермионович. Как там по звуку, нормально? Ah, it appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me all the time. Oh, Eleazar! George,
Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Kako голос. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Интересно, насколько здесь большой мир. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do.
Эффектно. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Черепушка. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Понятно. Сейчас опять буду привыкать тут. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Красиво так. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Спокойно. Куда я его сейчас выброшу? But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. И ничего. Так, давай, наверное, поближе надо подойти. А, точно. Надо ж удержать. Сейчас, жди. Не работает. Чего это? У меня, видимо, что-то, какая-то кнопка не стоит, потому что здесь ничего не работает.
так. Надо было быстро. Excellent. Угу. Хорошо. Нравится. Ой. That was a bit rougher than I'd expected. Ah, up there. А он бодрый для своего возраста. А тут ничего нет? Подожди, ты побежал туда? Аж посмотреть, что... О, сундук. Что там? 51 монетка? Непонятно. Вроде какая-то монетка. Your wandwork's improving with every task. Thank you, sir. Ага. Спасибо большое. Сундучок. Тут кто-то на цепи сидел. Видимо. We're close now. It's just ahead. Надо будет поиграть скорее. Я же ни разу не играла еще. Steady yourself. Держитесь. Reparo! Впечатляет. Almost there. Почти пришли. Ты можешь туда шлепнуться? Нет. Мало ли там еще что-то тоже спрятано. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Давай осмотримся. Здравствуй, Мэтгеймер. Сразу и прилетела к профессору. Professor, this statue... This may have been his home. Его дом. Изваяйте мне статую меня. Любимого. Так, он уже туда ушел? Погоди, я тут еще не все осмотрела. Поставлю я себе статую. Дома. Ну... Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Очень интересно. Очень интересно. Так. Классное место. Сидишь, кофеек попиваешь. На закат смотришь. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Что это? Professor Fig! Ух ты.
How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Кто-то спит? Похрапывает кто-то. Я это слышу. О, ёп, маленького гоблина. Сейчас, погоди. Подойдем. Я сначала осмотрюсь. Плевательницы какие-то стоят. Да что ты? Нет, я ее покупала. Сейчас мы играем в то, что я покупала. Разбежался в геймпассе. It can't be. Just a moment. Oh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Катушки гоблинские. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number? Vault 12. Momentous day. On your way. Докладывать поехал. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there.
He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Vault 12. Thank you for your help. Сейчас как закроет. И все. Будем там сидеть. Что тут? Еще 34 монетки. Так вот. Раздают. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Здравствуй, Стас. И тебя Revelio. тоже с наступающим. Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Я пропустила, что ли? Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. Как ты, Стас, там? Как твои дела? Все, уже выходные? Или еще будешь на работу выходить? Подойди поближе и еще раз. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Ну здорово. Чем планируешь заниматься? Что будешь готовить на Новый год? I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Свечение тут. Пузырьки какие-то. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Ничего вы тут не видите.
И ничем хорошим это не предвещает. А у меня There дела. must be something to that reflection Хорошо. you're seeing. Спасибо. Одна буду дома. Может быть, в следующем году родственникам поеду. Try Yeah. casting Revelio, perhaps. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait, Крутится. when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Помогает исследовать темные места. Угу. Lumos. Well done. Now the reflection's turning towards me. It does follow the light. Понятно. Look out! Первая смерть. Protego! Accio! Dissecto! Levioso! Deposa! Deposa! Развитие атаки. Protego! Stupefy! Expulsa! А? Confringo! Сейчас мне дадут. Ага. Deposa! Levioso! Еще. Expulsa! Stay close! Тут я тут. Танторе. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Как там? Lumos, Ага. where am I supposed to go? Так, а если здесь What's что-нибудь лежит еще? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Поглядим. По углам. Которых тут нет. Меня вон ведут огонечки. Ай, буду. Как же салют посмотреть. Шляпу с очками. Какими очками еще шляпу? Гарри Поттера из меня хочешь сделать? Нет, самой собой я буду завтра. Я не хочу быть Гарри Поттером. И вообще, я заказывала шарф. Ah, No. that's where they're leading me. That glow again. Он не приехал. Они его потеряли. А почему бы и не 3, да, действительно. Protego! Нет. Lumos. Почему 3? Так. Как там было? Revelio. I suppose I'm on my own this time. Оп. Lumos. Ага, все три должны быть. А ты? It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Эх, она. Lumos. Protego! Точно. Он же... Пацан, беги. Понятно.
Я не успела нажать на кнопку, я же сказала, что я буду. Так. Так, мы катаемся, хорошо. Нижнего должен был, да. Я хочу вылечиться, как это сделать? Игрушки. И ты ни разу не играл в них, Стас, да? Нет, они всегда возвращают деньги. Так. Я лечиться хочу. Понятно. Да. Так, один есть. Чего так не помогает? Так. Да вот же, он вот же. Не успела. Вот, ну, молодец. Ага. Ага, понятно. Не успела. Катаемся. Давай. Того. Ага. Все. Как там лечиться? Вот, молодец. Lumos. Давайте огонечки. Интересно будет посмотреть. А он и так бежит. Еще быстрее. Как там Гарри Поттер выходил наравне с Властелином колец? Вот, пересекаемся. Сейчас к оркам выйдем. Или к эльфам. Revelio. Так, вон какой-то ящик. Сундучок. Опять деньги? Угу. Палочка всевластия, точно. Так, ну все, пошли к сети. А Хогвартс ты не будешь играть, Стас? Или может играл? Так, я пришла отсюда, нам в середину. Нет, я оттуда пришла. Еще не откроется, ну-ка пошли быстрее. Беги быстрее, пацан. Нет. Are you there? Professor Fig. Yes. Godric's heart, I'm glad you're all right. I'm somehow back in the entry room to the vault. I don't see a way to open the door. There must be something. I'll keep looking over here. Сериал нет, не смотрела. Очень плохие отзывы у него. Я почему-то так и почувствовала, что он будет какой-нибудь
плохой. I А don't ты know, смотрел? but I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. Выдергиваешь I волосы wonder. туда в чашку. Понравился? Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. О, ты вовремя. Зараза, ОБС. Сейчас на него наступят.
Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Ну, возможно, я дам шанс сериалу, все-таки посмотрю. Астаков, расхваливаете? Или мишь терпит? Подумала, что он застрял. Я слышала, что он убыточный, у него очень плохие оценки. Поэтому я даже не стала пробовать. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Сбежал пацан. Или девчонка. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Штопанная такая шляпа. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of...
What is it? Ага, любознательность, верность, амбиции. Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Все верно, я так и хотела. Жажда власти. You belong in Slytherin! Выбрал свой путь. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Хватит вам есть, идите отсюда. Все. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Like this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Very well. Aspiration. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. У меня такое ощущение, как будто мы в подвале сидим. Поэтому у нас жажда власти, лишь бы выбраться оттуда. Пусть мать за этот подвал. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Печушка. Боялся. Так, что тут у наших соседей по комнате? Быстро ты. В 2 укуса. Или в 1. Так, я тут уже как в Дайла. Проверяю, что там есть. Отражение. Очень мутное отражение. А это красиво. Так, все, нам дали... У нас вседозволенность. Можно идти, его можно сохраниться.
Давай. На пустую ячейку. Так, а где... Карта? Карта. Или что-нибудь. Понятно. Все тоже меню на 2 кнопки. Сейчас, погоди, приду. Найдите свою гостиную. Ясно, тут все одинаковое, но сейчас влезем в чей-то сундук. Нет, не влезем. Давай объедать своих товарищей. Так, пошли. Тут вот тоже есть яблоки. Здесь мы не берем. Ни единой души. Тут даже не отапливают. Выключена печка. По кругу. Одинаково. Почему на удивление? В фильме тоже довольно уютно все. Там ковры лежат. В теплых красках, тонах. Ой, зеркало странное. Там раз и обои проявились. Ладно, пойдем. Что? Сидировать будем. I suppose some introductions are in order. It's that new 5th year. Must be different. Starting Hogwarts. Already knew that. Can I help you? Did you see the way that... Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. If I can just stop vanishing my thoughts when practicing Evanesca. А там наверху что? А это что? Нас интересно же посмотреть. Ой, не дают изучить тут, посмотреть ничего сразу. Наказывать. Простите. Я не хотеть ничего тут бить. I wouldn't do that if I were you. Почему это? Сейчас сломаю. Палочкой. If you do that, you'll lose. Trust me.
Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. They should have listened to me. Конечно, есть. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. We handled it. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha, not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Goodbye, Imelda. Я не то хотела. Nice meeting Ну you. ладно. Так я могу тебя еще... Нет, не могу. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Хорошо. Я что-то уронила там. Русалки, значит. Понятно, под водой. Русалки, я тут. Подплывайте. Интересно. Угу. Professor Weasley is a marvel. Господи, напугал-то ты меня. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success.
here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. This way. А что это? I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Сундук факультета поместить. Нечего туда помещать. Кстати, сейчас схожу, чайник поставлю, а то холодно как-то. Надо согреться. 2 секунды.
Все, вроде нормально. Пойдем. Приятного чаепития. Подождешь меня? Я хочу сгонять вот на чупа-два. Ну ладно. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizardry. Ты меня обманываешь. Или было такое? Обманываешь. Do keep up. Продолжайте в том же духе подниматься по лестнице. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Revelio. Кельпи, кажется, у Цири в Ведьмаке лошадь так звали. Угу. Ясно. Гарри Поттера. Clever, isn't it? Keep your Я eyes вижу, open он for more следит за мной. opportunities like that, inside and outside of the castle. Да погоди, женщина, куда ты? Вот шиш. Здравствуй, Игорь. С наступающим тебя. Как твои дела? Все, ты выходной? Уже. Какой длинный. Крысы в замке. Так, видимо, потом поджигать можно будет. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Большой зал. Так. Где не отметились? Угу. Лазерное варенье. Здорово. Это хорошо. Как будешь отмечать? Семьей или один сам? Here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall.
Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Дракон хвостиком. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Как интересно. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Могут приврать, а могут и нет. Надо надеяться на лучшее. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Здравствуй, Эйден. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Хочу. Давай поговорим. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained.
Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Понятно, как обычно. Так, что там? А, вон, я не заметила значок. Карту не посмотреть полностью. Так, тут у нас что? The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Интересно было бы посмотреть на твоего персонажа. Зачарованный компас. Ну тут так мне наверх, наверное. Угу. Так, а как тебя активировать, я забыла. Revelio. Так, это что? Я пока не могу. Так, наверх. Тин, это все живые? Почти. Может быть, и дойдут до онлайна. Кто знает. Это кто был? Появись опять. 95 метров. 3, 9, так. Сейчас, подожди. Так, а где у нас карта? Вот она. Понятно. Ясно, совсем мало. Только Хогвартс. Так. Мне нужно было в другую сторону идти. Так, подгрузка какая-то. Назад, грубиян. Это в таком случае просто гифки. Ой, красота. Мне Вольфенштейн напоминает. Возвращение в замок.
этот замок. Не знаю почему, но вспомнилось. Прекрасное место. Угу. Тут, видимо, кто-то потом появится. Я знаю, что мне не туда. Уж больно интересно было посмотреть. Ладно. Смотрит. А, опоздавший. All that happened that day, I would. А что там за мод такой? Расскажи подробнее. Напомнила мне вышивку. Видела недавно на Озоне. Там девушка стояла. Ночью на поляне, там цветы, зеленая травка и такое звездное небо красивое. Очень напомнила. Так, пойдем. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Here. Behind you. There's an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Akio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right?
So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Извиняюсь, телефон. Так. Accio. Excellent control there. Accio. Ой, это я рано отпустила. Very good. Но все на одной полосочке. Так. That's it. Пойдет. Very good. Points to Slytherin. Well, there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Clear. Yes, sir. Так, и она начинает. Watch this. Сидят там, ждут, пока им прилетит мячиком. Полтинник. Splendid! Here we go. That is how it's done. Перебор, перебор. Ненормально. Brilliant. Yes! Нормально. A perfect score. Remarkable. Ага, хорошо. Будет интересно посмотреть на твоего персонажа. Let us make this a bit more interesting, shall we? Это насколько интересно. Понятно. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. Watch this. Перебор. Ненормально. Excellent control there. Все остальное мало. There we go. Да, ты... Блин, не послушаю. Ну, пойдет. Все равно больше.
Кнопку не сразу сработала и отвлеклась. Все. Давай, мадам. Сейчас ей еще добавят. До полтинника второй дотолкала. Дай мне кнопку. Ой-ой, ой-ой, стой. На месте. Пойдет. Very good, both of you. Well done. Well done. Долгая загрузка. О. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans. A word, if you would. If you're so inclined. Well, Я могу взаимодействовать с кем угодно. Там девушка отметилась. You know it won't work on Иди humans. сюда. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. В своем уме. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you.
Герой. О, пыточная для ученика. Не знаешь заклинания? Садись. Бабочки бедненькие. Не с чем взаимодействовать, уходим. Так, сундук. Поджидает уже тут. You're the new student, aren't you? Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Revelio. Что-то тут дзинькнуло. Непонятно что. Ну да ладно. А, наверху показывает. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who Какой-то says you're telling шляпник. I'm not lies. telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough! You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Что это такое? Единорог. 2 вопроса, 1 вопрос, 3, 5. Что это такое? Кубик. Ладно. Вот здесь. Заперто. Куда дальше пойдем? Так, задание. Побочек. Я за пределы Хогвартса хочу посмотреть, что там. Наверное, должны дальше рассказать, что это такое. Да, пока интересно. И тут тренькает. А вам как? My brother just started Hogwarts as a Gryffindor. Thought for certain he'd be Slytherin. Жутко. Немного. My older sisters taught me everything I needed to know about Hogwarts before I stepped foot in the castle, including how to sneak food from in the kitchens. Если это гоблины, то русалки такие маленькие. Ребёшечки. Винный погреб. Или что-то типа того. Понятно. Читальница. Что такое? Это я. Уже выживший. Здравствуй, Квик.
Как твои дела? Любуется на себя. Revelio. О, сундук. Сундук хочу достать. Что за сундук? Как тебе туда добраться? О. Давайте поджарим ученика. М? Иди в огонь. Ладно, попозже. Там, наверное, будет какое-нибудь заклинание. Что это было? Сейчас опять будем делать. Revelio. Тринг. И непонятно где. Где тринг, да? На карте не отмечается. Как у гобелен. Добрый ангел, злой ангел. И бедный Йорик. Где? Что это? Особый обливатель. Revelio. Ну вон там еще что-то светится синим. Это не открывается. Хорошо, все, спасибо. Оу, чьи-то пальчики. Тринг. Так, там еще один сундук. Ага, заперто. Ну, этим. Супер заклинание. Не все так просто. Закрытая секция. Revelio. Тут сундук, и ниже этажом тоже сундук. Книги какие-то живые. Здравствуй, Валерия. У нас 2 дня Хогвартс, как бы предпраздничная часть волшебства. Хочется. Попозже будет у нас и Ведьмак. С наступающим тебя. Так, я отсюда зашла. Так, а насквозь там есть проход? Блин, здесь по-другому карта работает. Сундуки с сокровищами. Так. Демимастки, статуи. Такая переместиться туда можно? Я же помню, что инвентарь выбрать. Да, это было. Всё. Коллекции. Какая-то палочка, да. Мне было очень интересно ее поиграть. Я как раз таки и планировала новогодние праздники. Так, сюда. Перемещайся. Ага.
Ага, понятно. Revelio. И что я взяла? 44 монетки. Надеюсь, мне не прилетит. Говорящее зеркало. Так вот, в конце стрима мы и подведем итоги. Я уже все. Там надо же в комментарии под тем стримом первым, который я указала в телеге, нужно написать, какие фильмы будете смотреть, допустим. О, интересно. Revelio. Варит там сидит кто-то. Все по классике. Понятно. Так что, если хочешь участвовать, то давай, пиши комментарии там. Каких-нибудь 3 фильма, которые будешь смотреть. Новый год, праздники. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Тут никаких котелочков. Боже мой, напугал меня. Все верно. Да не подхожу я к тебе. Не подхожу. Revelio. Ой. На сливочное пиво в баре 3 метлы. С наступающим, ура! Спасибо большое. Тебя тоже с наступающим. Я надеюсь, сегодня дойдем туда. Сливочное пиво. Спасибо. Так, и ты всю игру прошла? Как тебе? А с тобой можно взаимодействовать? Саблезубый, наверное, тигра с коротким хвостиком. Ясно. Так, погодите. А как-то там уровень? Коллекция, инвентарь. Аксессуар. Не хочу я такой. Обратно. Там что-то какое-то... Какие-то очки, что ли, были доступны, не помню. Нет, снять. И так нормально. Шляпа. Снять. Ой, не надо снимать. А что, на тебя похож? Здорово. Так, хорошо. Здоровье 215. 228 монеток. Движение. Да, были уже тут все. Нет задач. Карта. Карту ты мне полную покажешь или только Хогвартс? Только сам замок. Ну ладно, хорошо. Все. Мне нравится Слизерин. Не знаю, вот как-то так. Душа лежит. Мы ж амбициозный подросток.
home for the holidays this year. Hope she's brought me a new beaters back. We're bound to have Quidditch next year. My family loves going to the Quidditch World Cup. Father was on the Barnton amateur team for a bit. Been obsessed with the sport ever since. Так, вниз пошли. Нам вниз. Нет. Нет. Так, где-то у нас... Погодите, а это что за дверь? Я все уронила. Класс. Вот класс у них уютный. Маленький скелетик стоит. Такой прикольный. Мелкий. На второй год остальные, ну спасибо. А спасибо, спасибо. Да, мы же довольно старенькие для первого дня в школе. Сколько, 17 лет, кажется? Revelio. Ринг. Кабинет профессора Фига. И разговаривать он со мной не хочет. Деньги у тебя заберут. Вот, 55 монетков. Что еще? Забыла, как называются эти волосатики. Dead Space 2 будет вот в следующем году. Думала начать раньше, но тут такие игры. Не могла устоять. Revelio. Так, все, идем. Да. Все, что не поместилось в руки, летит следом. Так, дальше. Ой, киса. Мау. Мило, неожиданно. А что это за игра? Какая? Hunt. Ох. Так, на Xbox есть. Не знаю, закладки оставила, посмотрим, что это. Ужастик какой-то. Так, тут у нас что? А, улица. Угу. Надеюсь, авторские мне не прилетят в эту музыку. Опять покрутили. Покрутите глобус 500 раз. Revelio. Наверное, тут какой-нибудь потайной ход. За дверцей. Мясное рубилово людей. Про доброту. Мир слишком жесток, я тебя от него избавлю. Сейчас зайдем в класс. Еще ключик.
Будем добывать чай, кофе. Чай, наверное, ж. Ходит, подъедает всюду. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Ай, гонится за мной. Нормально. Levioso. Now, let's try something a little larger. Рыжего сюда. А нет этого. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso. Good. Now, well done. Levioso. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Я все забыла. This should be good form. I know. Слишком мало, давай его сильнее бей. Nothing lucky about it. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Don't all my students for this adept. I do enjoy lively dueling. Рукопашку. Мордобой в Not школе. bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed.
Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Вот зараза. Опять. Что с этой УБС-кой сегодня? Она так себя плохо ведет. Главное, что я... I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Nice work. Обижена. I enjoyed that. Мальчик Well, для that битья. duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Unsanctioned? I don't know. School rules were in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the Clock Tower entrance. If you're interested. Можно его Till next для time. наказанных. Завершено. Надо было его сюда запихнуть. Магии мужской. Угу. Тут что? Так, вне. Так, подождите, к женщине говорили, можно прийти. А где она? Так, задание. Что? Нет задач. Ну, давай. Поговорим. О, зимняя шапка. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Ну вот я так и думала, там либо какой-нибудь плащ невидимки, либо вот заклинание. Внимание, анекдот. Почему ведьмы не носят трусиков? Чтобы не падать с метлы. Так. Это шкатулка. Обратно. Нет, тут мост. Лучше уж какой-нибудь черный анекдот. Так. Что такое? Так. Revelio. Чтобы тихо подслушивать и подглядывать.
окошко. Еще проход. Скажите, какие игры вас в этом году впечатлили? Может быть, старые какие-то игры, которые вы проходили, вам очень понравились? Как тут красиво. Еще двор. Revelio. Меня не выпускают. Антон Либерти. Так, это вот глазастый сундук. Revelio. Вреднючий. Хогвартс. Ходит там. The boy was trying to be nice to me the other day. Offered to carry my books, he did. Oh, charming, I thought. The sorting hat took ages to sort that poor fur. Couldn't find a strong enough trait, is my guess. How awkward. Accidentally levitated Professor. Видимо, к ним туда надо подняться, спуститься, и тогда будет. Или к тебе сюда загляну. Оп, ко мне. Томик понравился. Странно, ты говорил наоборот, что душная, пробежал там очень быстро ее и все. Странно такое слышать. Все, забираю девчонки шляпу. Главный вход, выход. Кабанчик. Понятно, уровень первый, пока нельзя. Revelio. Голум? Я слышала только одни фу по поводу нее. Ты либо издеваешься, либо тебе действительно понравилось. Я изначально, когда услышала, что делают, загорелась, думаю, классно будет игрушка. Атмосферная. Испытание выполнено. Потом сказали, что одна из худших игр. Так, ты. Это что? Revelio. Так, там сундук какой-то, что с тобой делать? Наверное, потом будет ясно. Я, видимо, приемная, да. С ученичеством факультетов. Красивый цвет. Revelio. Кто из вас напевает? Ладно, надо будет, наверное, боже мой, по заданиям пройти. Что больше у нас?
Как там борщ варится? Приворотное зелье. Это черт закрыто. Зеленый борщ. Слишком зеленый. 60. Я тут денег уже собрала. Когда тратить пойдем? Так, ну вот главная дверь, наверное, откроется. А вот нужно активировать. Вот. Revelio. Тринг. И что же это было? Который нельзя открыть, понятно. Прокачка, нужна прокачка. Все, пошли болтать с ним. Интересно, конечно, все посмотреть. Я еще не играла. Надо будет уже идти. Все впереди. Все еще впереди. Хотя прозвучало это как-то грустно. Так, поговорите с... Ну вот он же ведет меня. Подожди. А по... Пламя. Оп. Revelio. Архитектор Хогвартс. Здравствуй, Диана, и тебя тоже с наступающим. Готова встречать Новый год. О, 3-й уровень. Так, понятно. Я не понимаю, что это такое. Оно, видимо, какому-то числу должно соответствовать, какая-то живность. И тогда открывается. 1 вопросик, 2. Это вообще непонятно, что это там такой жук над 6. Потом покажут, ладно. Revelio. Ага. Спускаешься ты или поднимаешься по лестнице, а тут она уходит от тебя. Врана башня. Угу. Я думала, обычная дверь. Revelio. О. Сундук. Еще 60 монеток. Так, вниз, видимо. Угу. Да, пока да. Пока заброшен, буду заново проходить. Там всего 2 серии. Падший орден. Начинала проходить. Но работы было много, некогда было совсем. А времени уже очень много прошло. Летсплей там был. Господи. Revelio. Я догадался.
Портрет его. Revelio. Я уже все, наверное, покрутила. Попадались мне. Зачем? Так. Тут, видимо, какой-то секретик есть. Со своими глупостями. Здравствуй, волк, да. Все верно. Слизерин, как можешь видеть. Хотела, как мы договаривались с тобой, что у меня будет что-то. Ой, какая прелесть. Цвета факультета. Но шарф мой не пришел. Увы. Я забыла, как он называется. Да, я же говорила, покрути 500 раз глобус. 500 глобусов нужно покрутить. Хогвартс. Пуштик пошел. Так. Сложно поддаются логике. Ну, дом у меня в чистоте всегда. У меня 3 хвостатых. Убираться это с утра у меня всегда. Душ, уборка, работа. Так, все, я круголя тут сделала по замку. В целом, почти. Я вон шапку должна довязать к концу года. Мне там осталось макушку закрыть. Думаю, ее сделать такую вытянутую. Не так, чтобы по черепушке, как говорится, а именно такую торчунчик, чтобы был. Розовая такая, малиновая. В сфере дизайна. Я так... Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as for only one time per week, I can plunge the Делаю boy's некоторые lavatory, not for the проекты. meek. Он мокрый. You'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swim! Whee! I'll get you for this! Классно, с лужицей проработали. Так, ну тут заперто. Понятно. Так, еще туалет. Изучаем. Это уже похоже на дамскую комнату, и я стырила у них 50 монеток. Однако... Торт. Одного куска не хватает. У кого-то тут уединенное местечко. Торт, значит. Так. Да. Очень хотелось, как говорится. Тортика. Тут вот что-то светилось, я видела. А, вон дальше. Долговязый Десмонд.
Как я недавно про видака читала. Статья попалась. Он из преступников, выразимся так, сыщики. Подался. Разыскные мероприятия, все дела. И как он поймал эту волчицу поджигателей. Там такая бабка была, 75 лет. Притворялась такая, просила милостыню. И как только кошелек открывался, сразу горло перерезала. 75 лет мадаме. Я так сейчас прокачаюсь до 4 уровня. Синяя кепка. Позитивно. Ну, про видака было интересно почитать. Там мемуары свои писал еще. Себе. И что-то как-то ему не везло с женщинами. Что не женщина, то любовник у них появляется. Это странно. Именно. Женщин вообще в целом злить нельзя. Они в гневе страшные. Чуть что не так, по горлу. Как тут интересно у вас. Очки. Красивым глазом тритона. Все по нолям. Снаряжение. Очки. Палочку-то мы еще не купили. Господи. Это такая. Ну, она, наверное, что-то дает еще. Надо было повнимательнее. Маятник. Повнимательнее надо было посмотреть. Can I help you? Да, заперто. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Mm-hmm. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Да, давай попробуем, почему бы и нет. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Mm-hmm. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing. 2 против 1, так это... А, ну ладно. Ну ладно, давай. Levioso. Accio. Come on. Давай, давай. Levioso. Давай, давай, давай. Ай, я на
Давай, валяй, пацана. Мадам. Так, тебя как-то по-другому надо. Lumos. Не, никакой люмус. Давай, давай. Glad I didn't bet on that round. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. Раунд первый. Так, до 4-го не дотянули. Так, тут что-нибудь у нас... Вот эти странные... Здание. Вот. Карту мне, пожалуйста. Далеко бежать. Очень далеко. Сюда. Ой. Вместиться. Да, да, с озвучкой русской есть. Но я на Xbox, у нас только субтитры. Презренные. Ну, хоть субтитры есть, уже хорошо. Наверное, если бы она была на английском, я бы все равно рискнула по нее поиграть. Я так на слух неплохо воспринимаю в целом английский. Хотя подтягивать надо, вот в следующем году обязательно вплотную займусь. Обязательно. Так. Revelio. Действительно выглядело. Трон заведи мыши. Интересно. 4-й уровень. Кто хихикает? Я не туда пошла. А не туда пошла. Горгулья. Наши каменные сердца наполняются радостью при виде. Где горгулья? А, тут закрыто. Как я на Xbox тебе русификатор поставлю, скажи мне тогда. Сделали же. Ой, еще кисочка. На Xbox же играю. Мяу. Они все в конце мяукают. Ты уже слышал? Здравствуй, любитель печенюшек. Нет, не ломаный. Нормальный. Пока нормальный. Будет пока. Будем с русской озвучкой. How nice to see you, my young friend. Вот так. Что поделать? И тебе тоже, любитель печенюшек, хорошего вечера. What about the room, Professor? Ой. I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Какой смешной. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan.
Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me, isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Работать еще больше. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. На кухне еще не была. Надо зайти. Так. Самостоятельное обучение, да, порой лучше. Фильмы слушать на слух хорошо воспринимается. Нужно. Да, новенькая. Вот первый стрим у нас. Впервые я ничего даже не смотрела. Так. По туалетам Хогвартса, да. Мы там нашли много интересного. Некоторые прошивают, когда Xbox, он просто в кирпич превращается, и все. Это если тебе не повезет. Если повезет, еще будет работать. Так. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Конечно. Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Мы не будем злюками. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Наверное. Там Perhaps посмотрим. Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. 3 металлы. Пойдем, это интересно. Так, стоп. Угу. Надо сначала посмотреть, что у нее тут еще есть.
Извиняюсь, какой-то странный шум в коридоре. За дверью собака тут сразу ругается. Надеюсь, вам не было слышно ее лая. Все, пошли. Месяц, не знаю, я... Там что-то нехорошее происходит, не хочу выяснять. Может, опять пьяный какой-нибудь сосед. Пройти не может. Сейчас подписка подорожала, но скидка сейчас большая есть. Вот в новогодние праздники, как раз, по-моему, до 5 числа. Что-то 30% или сколько там, я уже не помню. В общем, за 3 штуки где-то покупала. На 13 месяцев. Надо будет найти это озеро потом. У меня пока только один замок доступен. There you are. Там довольно много игр. Там на ПК идут и на Xbox, но я на ПК пока не играю. Revelio. Там Atomic Heart есть, еще что-то. Мэн. Так. Atomic Heart. Что еще? Lies of P, который мне так понравилась. Классная игрушка. Я еще не удалила. Мы же получили там расшифровыватель, что там марионетки говорят. Вот эти боссы, с которыми дерешься. Они там что-то говорят. И в первое прохождение там же непонятно какие-то иероглифы. А тут теперь у нас есть... Как он там... Не помню, как называется. Которая, в общем, расшифровывает, что они там рассказывают. Надо будет тоже пройти, посмотреть. Давай мне задание. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Давай сдадим этот Why вопрос. must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Так, а тут что? А, новый. This is the right area. I wonder where the flying page is. Так, погоди. Погоди, я хочу... Фоксмит, вот. Так. Понятно, репару. Уже 4-й уровень. Ой. Revelio. Это что? Да-да-да. Как она там? Levioso. Got it.
Туда. Еще какой-то сундук. Жди. Надо посмотреть, что там за сундук. Такой. Который спрятан в кустах. Ну-ка. Он внутри. Что это такое? Далеко? Где ты, страница? Слишком далеко. Что это такое? Они, видимо, за какое-то число, я так понимаю, должны отвечать или и открываются. Да никто ничего не пишет. Так. Ладно, где там эта страница? 215. There's something in there. I just know it. И все, заперли меня. Оригинальные колы. Я заказывала на Озоне была. С Казахстана, кажется, привозят. А в магазине у нас была и из Грузии тоже. Дорогущая такая. Так, ты какой-то особенный, видимо, да? Нет. I don't think I'm ready for this just yet. Что ты сказал? Так. Угу. Кого-то там расплющила дубиной. Should come back to this another time. Хорошо, значит, его задание нужно выполнить. Так, задание. Ой. О, бедный Йорик. What are you up to now? I don't think you can't snuggle up to them the way you can with a cat. Да я вот думала, может быть, они все-таки расскажут про эти двери. Their own owls. Send a lot of letters. The ministry. I sent Слишком слабенький я. О, а тут что? Ой. Тут много. Могу собирать руководство. Какой-то гардероб. Ага. Так. Угу.
5-й уровень. Деревянный кот. Так, это я обратно выхожу, да? Пошли. 2 золотых рыцаря. Ну, там животные же, они за какую-то цифру отвечают. Тут нужно смотреть. Revelio. За какую? Животные или... What am I missing? Ой. Hello. Сейчас посмотрю. I don't believe блядь, we've что met. там. Oh, hello. Такое. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Mm-hmm. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Она на какую-то актрису похожа. Do come and find me if you stumble on something Lumos. illuminating that solves the mystery. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Так, тут страницы. Gives me some hope to think of it. Revelio. Ну, это точно не здесь. Пошли вниз. Угу, горит. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Ухлик. Revelio. Да, оригинальная она дороже. Что-то там было 2 литра, 200 рублей там с чем-то. Was it 2 pinches of Angelica or 3? Revelio. Найдите место, изображенное на картине. Вот бабочка. Что мне с тобой потянуть? Levioso. Lumos. Мгм. Let's get you back to your frame, little moth. Да, пошли, вернем тебя обратно в картину. Понятно, так собираешь, значит, этих мотылечков. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Угу, и исчезла. Что там по заданию, словно мотылек? Так.
Башня защиты от темных искусств. Так, я взяла его, это задание. Угу. Пошли. А я сейчас еще их путать буду. Ты, понятно, прогружается мир за дверью. Нужно подождать. A flying page must be around here somewhere. Где ты? Как я могла промазать? Might some kind soul help me? Вот она. Подожди. Brilliant. Не то было. 550 тенге. If only a new student would help me with my sad predicament. Сколько? В рубликах. I trust the preliminary tasks weren't... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Классно. That's Хорошо. it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. А что ж вы раньше этого не сделали? Repair. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Очень грустно. Грустно. Понятно. Или кто-то пытается нажиться. Варенье, да, я думаю, не ты одна. Это было бы интересно. Так. А, ну точно. Правильно? Неправильно. Давай, вот она возле дверей. Совсем близко же. Вот, я помню, что не туда я зашла. Кто знает? Кто знает? Они дешево там где-то покупают, нам тут в 3-4 раза загибают ценник. Кашляет, шмыгает носом. А, там этот был рыцарь. Hello, looking for me? Монах какой-то. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it.
Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Приступим. Ну, загружаешь ты долго. О, какое небо. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. Revelio. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I'd like to send owls, but I have no one. Какая тут атмосфера классная. Там Хагрид живет. Пошли к Хагриду сходим. Ну ладно, я знаю. Они скажут, вы вышли из зоны. И накажет меня. Надо сохраниться. А как сохраняться так? Ладно, потом. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient ruins. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Да, ценник прям такой. Hogsmeade is beautiful this time of year. На яйца. Everyone Дорогой will tell салат you to visit получается. at Christmas, but that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Revelio. Это цветочки такие звуки издают. Понятно. Тут гулять и гулять. Look, from a forbidden forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Красота. Already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named them too. Frogtooth and Sugarfoot. Какую-то живность потревожила. Так, ладно, пошли. That's the forbidden forest on Куда? the left. Куда? It's Спокойно. off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Revelio. over the crest. Past that ruin. Человеков сюда не пускают. Все, нельзя нам сюда. Птиц можно так ловить с помощью... Что там за заклинание у нас? Имюса. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? Hmm. She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls.
Идите ко мне, грибочки. Блин, уже почти 9. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Лунный камень. Я варвар. Себастьяном больше нравится. Еще кисочка. Какие глазки красивые. Какая-нибудь кисочка меня укусит однажды. Нечего меня трогать. А тут что? Сейчас меня поругают. Какие-то живые камни, грибы. Ялки-палки. Отсчет пошел. Ладно. Грибочки-то хоть соберу. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Мне ж так не терпится все посмотреть. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Miss On-Eye. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Вот зараза. Terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Huh? Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Я бы уже хотела все разглядеть. Он там замок висит. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand? Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Не, мне интересно все разглядеть, что там внутри, в магазинах, что там продается. О, подстричься можно. Корешки какие-то, клюв и хохолок. Это что, сладкое королевство? Пойдем в сладкое королевство, все. Ночью красиво? Лиса. Пристаем к котам. Какая это уже? 5-я, 6-я? Это сегодня. Такой косой кривой домик. Ручки тут целуют. Медузи Гаргоне.
Все, начинаем обворовывать домики. Пожалуйста, деньги. За писюльки там всякие. Вот, еще и выпьем. Чужой напиток. Чего? Я от прохождения думаю, что получу удовольствие. Так, идем в сладости. Время поджимает. Вот так вот. Я садовник. Еще деньги. Ставьте мне деньги за молоко у порога. Ладно. Пляшущие сахарные латы. Так. Сахарные. Это не вот так. Да, сейчас. Сейчас. Revelio. Тягучие шапучки. Вот еще тоже мне. В общем, пришли в магазин сладостей и наелись. Покупать ничего не надо. Итак. Пляшущая сахарная. Revelio. Вот. А еще там где-то в кустах. Где ты? Я видела тебя. А, он там внутри. Где-то. А, он там с глазом. Понятно. Итак. Что это? А, это ящик этот. Так, это я уже далеко. Возвращаться пора. Тут уж какой-то неблагополучный дом. Закрыто. Так, возвращаемся.
Мгм. А я рада, что я его еще раньше тоже не начала играть. Так. Сейчас самое время. Так, это закрыто. Как-то там не отмечено, где палку. Спиральный переулок. Как они так заросли? Быстро эти туйки. Угу, угу. Лютни. Revelio. Да, мадам, я вам тут все испорчу. Так. Школьная форма с ромбами. Так, это мы взаимодействовали. Пошли отсюда. Нам не надо. Или сюда надо. Что же самое место? Давай, 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 выходи. Угу. Пивко? Revelio. Пропустила. А, кису. Еще пройдем. Гладить всех котов. Так. Орехи съели. Все. Сейчас за кем-нибудь еще пивко допьем. Толстый он у меня будет к концу игры. Чувствую я. Тут надо хорошенечко прогуляться. Давайте-ка, наверное, завтра продолжим. Ой, простите. Сундук сразу зачистим. О, как раз. С палочки. Идеально. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Наявно его. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Он сладкого переел. You? Объелся. There you are. Yes. I think
think you might be the one. Here, take it. Take it. Ель. Перо Феникса. Так, а я ее могу модернизировать, видимо. Цвет какой-нибудь. How intriguing. Не такая симпатичная. Curious indeed. Не, это интереснее было. А вот это? How intriguing. Ой, очень интригующе. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Хорошо. Какая маска. Надо себе такую домой. Обязательно. Здравствуй, Марк. Игра нравится. Пока все нравится. Угу. Ну что, давайте тогда заканчивать, а завтра продолжим. Издание интересное. Так, и как я обещала, у нас там розыгрыш шапки. Так. 4, все как полагается. Так. Сейчас. Вот она. Так. Что ж, будем от 4 генерировать. Так, у нас первый под номером 2. Это, по-моему, Фидос у нас шапку выиграл. И второй номер 3. Двойка и тройка. Все. Так, и кто там третий? Так. Это Роб. Роб и Фидос выиграли шапки. Вот, так что, ребята, я вас поздравляю. Вот, хорошего вам отдыха. Завтра очень интересного, хорошего дня. Легкого, чтобы вы не устали до 12, все-таки дотерпели. И не уложились спать там. Всего хорошего вам отдыха, рад была видеть. Спасибо за компанию. До завтра. Standing behind a till, counting knuts and sickles considered work. You'll not cast successfully if you don't first see it happen in your own mind. I have a terrible curse where I can't lift tools or do work of any kind. Being an officer of the law in a